En Jumapil mogik mar dwe mar 10 higa mar 2022 gina ni kod odiochieng' makare kendo isewinjo injili kalo kokelni kanyo kod nyarko kitmo kaachiel kod jilo gi Ken the DJ kamano kuom bedo kodwa arwaki eni machiegni e chenro mar Migago to mokwongo magi weche mamiyo pek odiochieng' ma kawuono. Obila Manyamira timo nonro ewi masira mar apaya ma okelo tho mar ji 3 e gweng' ma Borabu. Facilities mag share kako hospital, sikul, kuonde lemo. Kik bede gi ubagusi moro wadhi kuonde kaka joka ng'ato. Nikech onge gimoro ni nitie mpaka. Nyasaye kanu ichwe piny nonge mpaka. Duol mar NCIC omedo hombo jodak manie tong' Kericho gi Kisumu mondo nyakwe kendo weyo lwenje makinde ka kinde. Ili tuweze kuwa na familia nzuri, ni lazima tuonyeshe ya kwamba mwanamke na mwanamume ni lazima wakae pamoja na wae kitu kimoja na wapendane katika maisha yao. Moko kuom jotend kanise koro owuok oko kendo kwedo gwandruok mag familia mamedore piny maru e pacho kae. Wachegni nyakora mga juanga nyinga en James Opondo kido tudri kod watioro no otema chuoke namba mar 236 manono kata Twitter marwa @Ramogi TV KE @James Opondo Senior machegni nyathi maje higni 11 ne kind ji 3 ma wito ngimagi e masira mar apaya motimore apaya Makamakis e gweng' ma Ruiru. Masira no otimore e kar saa 1 kinyi e kinde manyamburko e kido mar Prado ne nie e ng'we irititi mochwe otumo tuktuk kod matatu moting'o jowuoth 7. Ji 3 mane nie tuktuk ne owito ngimagi kanyo. Derep nyamburko no mane okelo masira no yange kaka Cosmas Mutembei ne osemaki gi obila ka ogeng'ne e tesend obila mar Ruiru. Mutembei timone nonro kadipo ni ne omer kata kamano bende komanda ma obila mar Ruiru sub-county Cecilia Kemboi okoni derep nyamburko no mar Prado ne chal kagima ne omer kendo tumo geche 2. Watimo mos ne jogo ma owito ngimagi. Obila e kaunti ma Nyamira timo nonro ewi masira moro makoch manyotimore chieng' ngeso godhiambo e apaya ma Mecho Chopkong bang' lori moro rado gi apiko manoting'o jowuoth 2. Masira mane onego jowuoth 2 go kod jago mane riembo apiko no. OCPD ma Borabu Josephat Chacha ne oyango masira no kowacho ni bodaboda no norigo iriembo matek seche mane orado gi lori no magituomore e kona moro e kar timo ohala ma Kenyora. Jogo mane owito ngimagi no yangi kaka Ombogi Nyamweya maja higni 23, Jeremiah Menge maja higni 23 kod Ogoti Munayo maja higni 24. Derep lori no to ne okoyudo hinyruok moro amora ka ringre yawuoyi 3 go notere e kar kano ringre joma otho ma Gucha Hospital kama girito e bero marge. Manyalo romo ji 151 owito ngimagi e piny South Korea kinde nyasi mar rwako abug rombe moko magalagala ma otis ni Halloween.
nyonruok ne obedo e kinde nyasi no kendo kelo tho mar jo mane owito ngimagigo ma ok tin ne ji 82 ne yudo hinyruok e nyasi mar Halloween mokuono matnotimore ka ji ok orwako abuog rombe bang' midhusi mar korona. Lipode nyiso kaka ji ne gore piny eka jomoko luore kuomgi. Thoth joma owito ngimagi gin rawere ma johigni 20 ka 19 kuomgi gin joma wuok e pinje maoko. Jatend piny South Korea Yoon Suk Yeol ogolo chik mondo jothieth ochiw thieth manimba ne joma ohinyore ka bende okoni nonro idhi tim mapiyo mar yango kaka masirano ne obedo. Jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka osingone kweth mar Azimio One Kenya ni gin kod chenro mar chugo put mabiro rango kaka sirikal timo tije ne jopiny. Kalonzo oyangone gin kod okenge motegno mar neno ni sirikand Kenya Kwanza oket e wi koke kendo chopo dwach jo Kenya mag dongruok. Korka kore seneta Makitu Enock Wambua onyiero weche mawachore ni Kalonzo nyalo riwore gi sirikand William Ruto ka owacho ni sani en kod ting' mar siemo tuchi manitie e sirikal gino manyalo biro miye thuolo mar yombo jatend piny William Ruto e debe yiero mar higa 2027. Nimetangaza hata nikiwa upande wa Kisumu na Homa Bay, nadhani ndugu Raila amerudi, Azimio tutakuwa na shadow cabinet, tutakuwa na mawaziri tutakuwa na mawaziri wa kuandama hao wengine. Na sio kwa ubaya. This is how we nurture our democracy. We love this nation so much that we have no time to beat about the bush about anything. We call a spade, not a big spoon. Huyu kiongozi wetu Dr. Stephen Kalonzo Musyoka si yeye wa kwenda kujoin President William Ruto. Ni huyo Ruto tukishaangusha yeye 2027 kuja kusimama na Kalonzo Musyoka. I think, Your Excellency Dr. Kalonzo Musyoka, the thing that we should be doing now, and I'm happy we have already started doing it, is to prepare you and your team to take over government in August 2027. Oganda ma odak e tong' mar kaunti ma Kisumo kod Kericho med jiwo mondo onya winjruok e kindgi kendo gidag maonge akwede. Jip makama ne ochwal gi duol mar NCIC e chokruok mane okelo kanyakla migawo mar arita kweth mag jodongo luo kod jodong lango kanisa gi jopiny kagitwak gi jofwambo bang' timo nyasi mane obagi gi Grassroots Initiative Center ma en riwruok ma ok mar sirikal. Apisas mag NCIC osingo ni onge ng'ato ang'ata ma ibiro daro kata mayo lope kaluwore gi ywaruok ma tong' e kind Kisumu kod kaunti ma Kericho. We are committing ourselves to this peace, and that is why we want to join our hands together. God who lives in heaven, that this evening, this peace. I want to take the opportunity to also call upon our leaders. We have our political leaders to be able to support these grassroots-led initiatives. Let them come together and speak to each other and work with each other. Every time we've seen our leaders from this side and the Rift Valley side working together, we have seen great fruits. In 2007, leaders here were working together. I saw that there was a lot of integration. Of course, there were issues, but there was a lot of integration. No one will ever change the boundaries of different counties in Kenya or different wards and so on. They will always remain the same. The next thing now is to us to move forward with the process of discussing with the elders, with the religious groups, with the entities like Grassroots Impact and so on, so that we educate the people about that this border really does not make a difference. We are all Kenyans, and just the same way we embrace that during the elections, we can still agree that the border is here
But our businesses must not be limited by the border. Our movement should not be interrupted because of that. And no one should feel insecure to move from one side of the county the side of the border to the other. County government ya Kericho na Kisumu ikiongozwa na Mheshimiwa Nyang'yo upande wa Kisumu na ikiongozwa na Dr. Eric Mutai kutoka Kericho, waambatane, wakutane na wasungumuze. Kwa mazungumzo yao wakae na wasee wakubwa kutoka upande wa Luo na wasee kutoka Kipsigis ambao wanaitwa Mute Council of Elders, na hii mambo yote itaisha. Wati mwanyalo modu kubede kindwa gi jolango kwa limore kwa ngere kanyithiwa go support kod kanyachiel kwa lemo kanyachiel kendo kawanyuomore kodgi mondo watu bede kindwa kodgi makono onge gima nyalo ketho kendo facilities mag share kako hospital school kuonde lemo kik bede gi ubagusi moro wadhi kuonde kaka joka ng'ato nikech onge gimoro ni nitie mpaka. Nyasaye kano ochwe piny nonge mpaka wane mwakiro nikech nyiego gi ich let ma wan go. Omiyo akwayo jo Nyakach gi jodong Nyakach ni mondo wariwre uru mondo wakel kwe kindwa gi lang'o kendo kwa lungo bura ma jodong jolango biro gi mondegi to gi nyithindo wadhi kanyachiel mondo wang'e ni watim mwanyalo mondo wabed ang'owa wabed osiepe. Jafombo mar Ramogi Radio kod Ramogi TV George Amolo gikone ne otimo kop mogik ne min mare Mama Cyprose Amolo manyocha onindo. Nyasi manyo yore gi ji ma opogore koriwo koda ka jofombo mag Ramogi TV gi radio josiasa kind mamoko. Ote mar jip ema ne owuok ahinya enen manyo otim ka jatend weche manyien Ramogi TV Joseph Bonyo jiwo makruok kod achiel mar anyuola. Jaod bura ma Lego Usonga Samuel Atandi manyo oyuoro ikno bende ne oloso ewi siasa mapacho kaka ote mare ne ochwal ne jatend Kenya William Ruto mondo mi kik ket akwede chwalo dongruok ne jopiny duto. An George Amolo ane wuod Mama Cyprose maduong' to gik mowach kuome ng'eny gi gin adier. Mama ne ger kendo sache moko ne watemo hero baba molo mama nikech en ng'ama kikalo kuome to kuponi in gi makosa moro matin to nyaka ndhuni kata padi matin. To mana kaka sister Esther ne wacho gigi duto ne gin gik ma kane timre tiyudo ne omedo mana tegowa to nomedo miwa direction and kaka madhe bendo wacho kai and Esther bendo wacho ibro yudo ka in our family ng'ato ka ng'ato nitie kama entiere and one kanyo kod respect to bende waloso siep and koko siep bende to joma ng'eny kama edo kobiro. Amolo ni en wuoyi matiyo matek makata kanyocha mingi osenindo to samoro apenjo ni Amolo tukete tich nang'o nikech onge gima timore siaya ka moko koso wacho nwa notimore kendo timang'owa omiyo wa wechego. Dire apenjo Ken ni tang'o miweyo Amolo tiyo Amolo to rito mingi. Amolo koni en tij fuamboni tich mong'eyo monyalo timo makata be ni min mare onindo to tich nyaka timang'owa tich nyaka dhi mbele. Tayudo ni mano kara puonj mano kawo kuom mama nikech ka winjo neno tiwacho gik moko kuom mama gi taneno ni tich matek motimone en gima mama emanoketo kuomgi. Amolo wagmedogo ni ero kamano. Wan nyocha wadhi yiero ka wadwaro ni Raila Amolo Odinga obed president to ok otimore kamano. To wang'eyo ni yiero moro madhi biro en 2027 toke kamano. Kochopo 2027 wabiro bet piny kendo kaka oganda Luo ibora Raila Amolo Odinga to Raila wacho nwan koro wadhi yiero kendo walu kama to kuma wacho ne mwaluwo. Lakini sani to sirikal matie motelie gi Ruto en sirikal jite. Kendo ini wuon ichulo usuru sasa minyiewo gimoro duka. Sasa idho mtoka, sasa idho pikipiki, sasa miolo fuel, isechulo Ruto tax men go Nairobi kucha. Omiyo kwa nyalo weyo ne tax no ni wachulo to kawo to tiyo go. Wadwaro ni tax no wayud kakwa kawe moko wakelo ka. Podo wa lamone Nyasaye mondo with familia mar George Amolo bang' wito mamane. Nyasaye mondo bed kodu. Ndalo adek kende tok speaker mar od bura mamalo Moses Wetangula ndikone duol mochung'ne yiero IBC
koyango thuolo e kom od bura ma Garissa Township jochung' mopogore koro onyenyore e lela ka ginyiso gombo margi mar lemono retired Major Mohamed Baro Deko mane oyombi e ng'we laro komno gi otiko mar UDA koro oduogo ayanga ka olap dhoge ndong' ne komno. Deko mane oyuoro e romo mar riwruok jopuonje mar Kupet osingo mar bero sekta mar somo e kar chung' od burano ponono ni oyiere jaod bura ma kono Suleiman Salat ma jahigni 21 be koro ochopo e nyim jodongo ka odwaro gweth mar chopo e ng'we laro kom mar kar chung' od burano. Naomba sasa officially kura zenu, support yenu. Your support is not only voting, even propagating my think, the way of thinking. I've met some of you during the campaign. I've talked to some of you people during the campaign. So it's just 2 months ago. So tafadhali sana mtupatie hiyo fursa tuweze kupatia support ile tunahitaji. Na mimi nimepromise during that time, what I promised that time is to support this sector because it is the most important sector. You know, Kenya wakati ilipata uhuru walisema nini? Tunataka ku-eradicate poverty, ignorance, na ile ingine ilikuwa nini? Diseases. The only way we can do all those is through education. Ama sio? Hatuwezi kuwa na madaktari ambayo hawajasoma. They started from the education. Kwanza mimi ni kijana. Mimi ni hasla tu kama wenzao. Mimi ni kijana wa mji, sina ile mfuko kubwa. Sina sponsor ama yule baba mwenye anafahamika. Wanichagua mimi kama hasla. Kama mtu mwenye anaelewa shida zao. Kama kijana, unajua mimi nikiwa kijana, vijana naelewa shida yao, wamama naelewa shida yao. Kesho in case of anything wanaweza nikujia, wanaweza nishika kola, waniambie my friend we want this and this. Lakini mzee tajiri ama mzee mwenye amezeeka hawezi elewa shida watu ya Garissa wako nayo. Ama hawezi kimbilia kusaidia watu ya Garissa. Ni akora mgojonga gonero kamano ko mmede bedo kodwa akawiyo matin kawadogo to wangeyo bende weche pod wabago no kai Ramogi TV koda mago bende na otingo mago mag tuke kik edhi mabor. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. The World Cup fever is here with us. Nani atabeba kikombe? Will it be defending champions France, host country Qatar, 5-time winners Brazil, Lionel Messi's Argentina, ama will it finally go home to England? We already have the games on shabiki.com. Weka prediction yako sahi when the odds are still high on who you think will win the World Cup. Ushinde chapa. Mapema ndio best. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok maggi makare pile ka pile. Biro machiegni e Ramogi TV.
Lwasi mar ohala osebedo kalokore, keto mwandu bende osekao yore manyasani. To ginang'o manyaka ing'e kapok ichako ohala? Kuonde mage minyalo kete mwandu? Ramogi TV biro yango ni kit ohala, kaka itimogi, kachiel kod yore mag keto mwandu. To ok mana mano kende nyakoro mga juang', bende wabiro twak kod yawuoto nagi kod nyonagi matimo ohala, maweg kembe, kachiel kod mago man kod lony e keto mwandu. Chakore tarik 3 dwe mar 11 saa 1:45 otieno. Machiegni kendo jodak ma kaunti ma Baringo ywago oro mamedo kelonegi midhiero mamedore piny maru. Giwacho ni thoth auche makono osetuo ka jopith jamni koro keto mana genogi e yawo mathany thany magikunyo e dho auche mondo ores jamni ma koro riyo nego. Jopith ma jamni mawuok e gwenge kaka Mogoti, Otiati, Baringo South kod Baringo North osewito chiayo kalure kod nok pi kod lum. Spika ma od bura ma Baringo Vincent Kemboi owacho ni orono osekelo achiedh nade mapek ne jodak mag kaunti no ka koro dwaro mar chwalo chiemb kony e gwengego ni malo. Hatuna mali mzuri ambaye tunapata maji ile safi ile ya mfereji ama ile iko kwa tanks. Maji yetu hapa ni maji ya kuchimba hapa tu kwa mafisima. Tuna share hapa, kuna kisima inachimbwa. Upande hiyo wanyama wanakunyia maji. Kwa hivyo tungeomba serikali kabisa iweze kuangalia sehemu hii ya Pokot, maana tuko na tabu mingi sana. Tabu number 1 ni maji, tabu number 2 ni nyasi. Tunajua kuna Radad Dam yenye ilikuwa imekuwa commission. Sababu tukiwa na hiyo dam, hii maji ya Emining itategwa na watu wafanye irrigation. Baringo County is currently facing a crisis. We have drought and we have famine. Our people lack food. We thank the government for the food that they have given so far. However, if you realize almost 60% of Baringo is dry land, arid and dry land. We call upon the government to increase their efforts and increase the food stuff that's coming to Baringo. Jopur mathoth e gweng' ma Magarine County ma Kilifi orwako pur mar kuoyo pi e puothe kaka yo mar konyogi kedo gi midhiero ma oro kelo. Maloyo jopur 500 koro oloso kuonde 16 ma gipure ka gikuoyo pi e puothegi. E puodho ma Mkuyuni Ushindi ma yudore e gweng' ma Magarini, rangi maralum lilo e maneno. Pogruok kode gi puothe manitiere bathe kanyo duong' kabisa. Kafungo kumargi en rieko manegi yudo e wi kuoyo pi e puodho ma ok gigeno kuom koth kende. Ka higni 3 mokalo negi yuak kaka jowetegi yuak sani ni wach kech kod oro. Kikundi kiliathirika kwa sababu tulikuwa tunangojea mvua, lakini sasa baada ya haya mabadiliko ya hali ya anga sasa ikawa tukipanda hatupati. Chenro mag pi mar kisima matiyo gi teko chieng' ne okelo lokruok maduong' e ngimagi. Tutaona wakulima wanaanza ukulima kuanzia Januari mpaka Disemba, sababu kuna maji ya kutosha ambayo inawafanya waendelee na ukulima. Lakini tusipokuwa na mipango kama hiyo, sasa inabidi mkulima anangojea mpaka wakati wa mvua ndo anashughulika na upanzi wa mimea. Kwa hivyo tunaona iko na faida kubwa kwa mkulima, kwa sababu inamrahisisha kupata mapato yake na chakula katika zile shamba kwa kila wakati. Dripu ukiweka tangi likijaa, unaenda kufanya shughuli zako, hutumii muda wako pale. Ukifika hapo unaona tu unyevu, yani unyevu hauishi na umeo na kwa haraka sana. Kwan ji maromo 2,000 oseyudo ber mar chenroni ma bende nochung'ne gi riwruok mok mar piny owacho mar World Vision mochung'ne konyo ji. Kakoro giwacho ni ok gidwar chiemb kony mora mora. We have supported farmers with the irrigation kits. Right now we have supported 30 farmer groups that contributing to 540 households. We also support them on now how to manage even the surplus, the amount of money that they get, through training them to have savings groups and loaning groups.
Kopogore gi mago, jokanyo mag puothe kaka Mukuyuni Ushindi osebedo ka pidho yiende kaka yorno mar kedo gi lokruok mar kor lwasi. Bende gidwaro ni ojiw chenro mag goyo pi ne jopur mamoko mondo kaunti ma Kilifi oyud chiemo mathoth. Nyakona magajuang pod orogo tache pacho kae ka kwayo kod chwalo ne sirikal mamalo mondo chwal kony e counties makoro ni kod pek makamano. Ka wadhi mbele wedo ni riwruok mar jopuonje pacho kae Kopet kod jotelo mag Garissa okwayo aput manoyier gi jatend piny Kenya William Ruto mondo tim nonro e wi kit somo manyasani mar CBC mondo odwar pach jo Kenya seche magitimo nonro no. Jagoro mar jopuonj mag grade mani piny kata tertiary teacher Sami Chigat owacho ni ber kiwinjo nyaka pach jonyuol e nonro no. Wira ni gisebedo ka ging'ur mokalo kotenore gi nengo mar CBC. Nowuoyo bura mar galamoro mar Kopet mondo bagi Garissa kama nokwayo TSC mondo oter tiegruok mag bero tije jopuonj e kor gwenge mondo jopuonj oyud tiegruok e mbalariany man machiegni kodgi. Jotelo mag Garissa kotelo gi Mohamed Diko owacho ni CBC okonego wit oko. Union, we have our opinion as professionals, as people who must be consulted on matters education. So Kupet will be presenting our memorandum in all the 47 counties where we have branches. We will have representatives to hear out our issues on CBC. The system may be good or it may have issues here and there, but we want to ask that there must be involvement of all Kenyans. And we are asking the TAC to decentralize. Like here in Garissa, there is a university here, and they offer education. The teachers of Garissa should not go to Nairobi. They should do their course here in Garissa and have their certificates issued to them here. Jolony e thiedho tuoche mane osejwang' ma ong'ere kaka neglected tropical diseases dwaro mondo keto omenda ma oromo kaachiel kod ting'o malo puonj mar oganda mondo okony e tieko tuochegi. Kwayo ni biro e seche ma migawo mar thieth dhi nyime kod timo nonro ka otenore kod tuoche mane osejwang'. Nonro no itimo e counties ma opogore e pacho kae. Jojuma nigi ler mathoth. Riwruogno mang'iyo wechego mag thieth e piny mangima ma ong'ere kaka World Health Organization osiango tuoche 20 ma osebed ka ojwang' ka iparo ni girumo ma idendo kaka neglected tropical diseases ma sani hinyo oganda kendo ber ka ikedo godo. E piny Kenya, moko kuom tuochegi ma bende koro piny owacho osewuok oko mar kedo godo gin tuono mar layo remo kata bilharzia kaachiel kod mano makudni modak nyombich mabendo ng'ere kaka intestinal worms. Reason why we are doing mapping is to have the burden assessment on these two infections so that we can design appropriate interventions for the people who will be found affected. We are in the process of working together with our partners towards Kenya being certified for having eliminated onchocerciasis. On theory, Western had been known not to be endemic for bilharzia. But after this finding, we found 42 wards requiring treatment. Nondono ma itimo sani kod migawo mar thieth e counties mopogore opogore piny Kenya ma oting'o county ma Migori yango ni tuochegi koro medre e pacho kae kendo kelo midhiero ne oganda. The coastal region consists of about 130 wards. And if we take, for instance, the burden of, after the assessment, we found only 72 out of 130 where we needed to intervene for bilharzia, while there was more other additional counties in terms of intestinal worms. To be precise, I think about 90 of the 130 required treatment for intestinal worms.
Kata bed ni koro poko yangi kwan malogo mag Uganda ma odak kod tuono mar layo remo kaachiel kod mano mar kudni ma odak e nyombich e kaunti ma Migori. Lipot mawuok kuom migawo mar thieth e kaunti ni yango ni kwan oganda madhi osiptende mondo koro thiedhgi ka otende kod tuochegi koro osemedore. Yes, we've been handling cases of bilharzia in Migori County. I remember in the year 2014, we carried out a survey, and there was an outcry of around 20 schools, especially from Suna West. We carried out a survey in one of the schools. We found out 60% of the school was of the pupils with somebody were positive for Schistosoma hematobium. Eyo mar kedo kod tuochegi mabende ne osejwang' ka e paro ne girumo, jolony yore mag thieth wach ni ber ka iketo omenda moromo manyalo konyo e kedo kod tuochegi. They affect the poor and they actually intensify poverty. They are neglected because the means of treatment are few. Awareness about these diseases has been low. Now, the treatment currently is heavily donor-driven. Nondo ni mabende sani dhi nyime counties mopogore opogore e pacho kae korigo ni dhi chiwo ler ka otende kod landruok mag tuochegi kod yo makare ma piny owacho nyalo tiyo godo e kedo kod tuochegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Erokamano George Juma kuom lipodno. Moko kuom jotend kanise koro owuok oko kendo kwedo gwandruok mag familia mamedore piny maru e pacho kae. Giyango ni malure kod koso winjruok e kind joma nitie keny dago ngima ma obam kendo weyo tinga mawinjore e keny ka koro gikwayo oganda mondo lok pachgi kendo dag ngima ma owinjore. Bishop ma din kopere diocese ma Nyahururu kwayo joma nitie keny mondo oyang tinga margi gino mabiro nyayo kendo duoko chien kwan mag gwandruok mag familia. Ne giwuoyo kinde romo mar riwruok joma chuo e din kopere Catholic Men Association of Kenya e nyasi mar hingo higni 40 nyaka ne chak riwruogno. What we are experiencing today ni kutoka hapo mwaka wa 78. Kila wiki mwanaume ameuawa na mwanamke, mwanamke ameuawa na mwanamume, mwanamume ameua mwanamke. Na hata wiki hii tumesikia hata kotini, hata wapi. Tunaendelea kuunda maisha ambayo itakuja kutuletea shida wakati wa usoni. In the future itakuwa ikituletea shida. Kwa hivyo mimi napendelea nione hata wale ambao ni Wakikuyu hapa, kwa sababu mimi ni Mkikuyu, hata ibada yetu ya Wakikuyu ni lazima ingekuwa na msichana. Lazima ingekuwa na msichana, ni lazima ingekuwa na mama, kwa sababu wao ni lazima washiriki katika ibada hiyo. Lakini mimi nasema ili tuweze kuwa na familia nzuri, ni lazima tuonyeshe ya kwamba mwanamke na mwanamume ni lazima wakae pamoja na wae kitu kimoja na wapendane katika maisha yao. Ka wadhi mbele, jatend piny Kenya William Ruto chopo e kaunti ma Murang'a kanakla kod jalupne Rigathi Gachagua maduto giyuoro e alama ma obagi sikund primar ma Kirugui ni mantiere e karod bura ma Kandara. Wawinjie gimadhi nyime gi sani. Kang'ata, tafadhali usikuje kuandikia Rais Ruto barua. Kama uko na maneno kwake kumefunguliwa, ulete maneno kule State House. Viongozi wetu wa kanisa, ningetaka tu kuhakikishia nyinyi ya kwamba the Ruto administration will protect and guarantee the freedom of worship that is enshrined in the Constitution. Kanisa na makasisi wetu watapata heshima ya kutosha kutoka serikali ya Rais William Ruto.
Your Excellency, the last time you were in Keno, ulikuja pale kwa kanisa ya Independent, ukapigwa na tear gas ndani ya kanisa. Si mnakumbuka? Si amerudi hapa akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya? Si Mungu aitwe Mungu? Yule rais alipigwa na tear gas ndani ya kanisa kwa altar. Kwa sababu Mungu ni Mungu, amerudi hapa Keno akiwa rais wa Jamhuri ya Kenya na amri jeshi mkuu. Your Excellency, ulikuwa mgeni wetu. Ulikuwa mgeni wa viongozi ya Mlima Kenya. Ulikuwa mgeni ya wakaaji wa Mlima Kenya. Na kwa sababu uliaibishwa na kuhangaishwa, kwa niaba ya viongozi wa Mlima Kenya na wakaaji, tunaomba msamaha. Please find it in your heart to forgive us for the treatment that you are subjected to when you are a visitor. At the same time, Your Excellency, the police officers and the administrative officers who were instructed to discredit the church, to throw tear gas at you, at our bishops, they reached me last night and they too asked for forgiveness because walitumika vibaya and it was not their wish to discredit the altar. Kwa viongozi wetu wa kanisa, mnajua hiyo tear gas haingetupwa kanisani kama Rais William Ruto na sisi hatungekuja. Na kwa sababu ya hiyo kitendo ilifanyika kanisani, kwa niaba ya rais wetu William Ruto na sisi ambaye tulikuja tukasababisha kitendo cha aibu ndani ya kanisa, mtusamehe. We like the church to forgive us for that discretion of the altar in a holy place. And collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Shabiki.com is all about the game. Playing live. It's all about the number of goals. Half-time markets. Correct scores, handicaps, double chances, corners, goal scorers, penalties, and full-time results. Shabiki.com is all about you, the fun. Kuwa Shabiki. Play now. Strictly not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Amina. Dial *811 414# to get Salam Maria. Chal nade? Chal ka gimi ka kang'iyo sim gi pacha te? Kiki huma hinya. En mana ni asebedo e story ahinya. Mana kaka rali manyochacha ne chal ka gima ne an kanyo kane otimo. Kendo kane iyawo chiro manyien ne chal ka gima ne an kanyo. Sama ne imiyo welo mapacho ka nengo mogonyore nam chumbi ne antie. In bende inyalo bedo e story kamora mora. Download mana Citizen Digital. Bed iyo ng'ala manyime gi weche manyien ka gi tuch kod gik mamoko ka gi timore kendo pugre pachoka kod pinje ma oko. Download Citizen Digital. Citizen Digital. Machiegni kendo